Я правильно понимаю, что в Фейсбуке у нас есть буквально 8 часов? Окей. Мгм. Хорошо. Так. Так, ага, супер. Все, я вывел себя с врагом тоже в стрим. У тебя какие-то птички поют? Да, здесь в этом плане очень хорошо. Есть птички и много кого еще. Да, вот и опять же, ага, нашел. Так. То сюда. М. А, Сюда. Мгм, 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 мгм. Сейчас. Надо еще репостить в Фейсбуке, да, в Уже, EARG. уже, уже сделал. Супер. На Ютубе пошло тоже, да? Да, везде идет. Класс, класс. Все. Ну что, стартуем? Да. Здравствуйте все. Hello everyone. Welcome to the second day of Eurasian Animal Rights Gathering. Yeah, today we have also a very interesting and intense schedule of speeches and speakers. First of all, we'll begin with the very actual, very vital topic about successful fundraising for animal rights activities, which is going to be introduced by our beautiful technical guru of the gathering and member of Birds Collective Timofey Dubrovskih. Then we will continue with the speech of Timur Lachkipiani from the Georgian Federation for the Protection of Animals, who will talk about the first animal rights center to be built and organized in Georgia. There will be many interesting features to discuss. Then at 1 o'clock Central European time, Yulia Yesina, the volunteer of Voices for Animals, will make a speech about the productive interaction with the volunteers. As we know, the team building issues are very also crucial for the animal rights movement nowadays. And after this speech, there will be kind of a review about the animal rights movement in Belarus, presented by Elena Kopa from Open Cages in Minsk. Then we continue with the lecture of Aaron Ross, the Vice President of Humane League, the co-founder of Open Wing Alliance, who is gonna speak about the different ideological approaches and contradictions and what comes out of it in the animal rights movement. It will be called From Welfare to Rights, How Social Movements Win Progress. And by the end of the day, Yuri Koretsky, the CEO of Alliance for Animals, will speak about the campaign that now was launched already, at least in the process of launching, campaign against testing cosmetics on animals in Eurasian Economical Union. So keep connected. It's going to be an interesting day. Many issues to be covered. Just wanted to remind that you can ask your questions not only in Zoom,
if you connect to Zoom, but also in the social networks and in YouTube. We're gonna follow these pages also during the gathering, and we're gonna ask, we're gonna forward your questions to the speakers and ask them. So yeah, it will be this kind of interaction anyhow possible. Ну и на русском вкратце я тогда то же самое, пока люди подтягиваются, то же самое скажу. Всем привет, добро пожаловать на второй день Евразийского зоозащитного форума, уже 4-го по счету, в этом году проходящего онлайн по причине пандемичных закрытых границ. Сегодня у нас насыщенный день. Для тех, кто не видел расписание или кому лень сейчас его смотреть, вкратце расскажу, что сегодня будет. Начнем мы с очень животрепещущей темы, касающейся нахождения ресурсов для поддержания эффективной зоозащитной деятельности. И на эту тему будет выступать Тимофей Дубровских из Birds Collective, расскажет, где брать денежку, как это вообще возможно, какие с этим связаны проблемы и так далее. Продолжим мы лекции Тимура Лачкипиани из Грузинской Федерации защиты животных, который расскажет о первом зоозащитном центре, который скоро будет построен в Грузии, что там будет происходить и что со всем этим связано. Далее в час дня Юлия Есина, волонтерка группы «Голоса за животных», расскажет про продуктивное взаимодействие с волонтерами, потому что проблема тимбилдинга – это всегда очень актуальная проблема. Будем ей очень благодарны, будет очень интересно послушать. Далее в 14:30, все это время по центральноевропейскому времени, да, то есть если вы следите по Москве, это на час больше. На всякий случай сразу предупреждаем, потому что вчера уже была небольшая путаница. У нас все расписание идет по центральноевропейскому времени. По 14:30 по центральноевропейскому времени Елена Копа, волонтерка открытых клеток в Минске, расскажет про зоозащитное движение в Беларуси, вообще про проблемы животных в Беларуси, сделает такой обзорчик для нас. 4 часа по центральноевропейскому времени Аарон Росс, вице-президент Лиги защитников животных, один из основателей Альянса за расправленные крылья, расскажет о том, какие идеологические противоречия существуют в зоозащитном движении сегодня, и объяснит, что это на самом деле не уникальная ситуация, что такие штуки уже бывали в других освободительных движениях, и в том, как расскажет о том, как преодолеть эти идеологические противоречия для достижения наших целей. И завершит сегодняшний день, по сути дела, весь форум Юрий Корецких своей лекцией про сейчас начинающуюся кампанию против тестирования косметики на животных в Евразийском экономическом союзе, о том, как активисты этих стран могут объединиться, что можно сделать, и как вообще эту кампанию победить. Примерно так. Всем приятного, хорошего дня. Пишите ваши вопросы. На всякий случай напомним, что помимо Zoom, если к нему кто-то не захочет или не сможет подключиться, у нас идет стриминг ВКонтакте, идет стриминг на Фейсбуке, идет стриминг на YouTube. Вы можете писать ваши вопросы там, мы их будем ретранслировать там либо в чат, либо просто голосом будем задавать нашим спикерам, чтобы все ваши замечания и вопросы не остались без ответа. Спасибо и хорошего всем дня. Тимофей Дубровских, пожалуйста, мы у ваших ног. Надеюсь, фигурально. Вот эта последняя часть хочешь перевести на английский по поводу комментариев и стримов, по-моему? Я уже сказал это на английском. Да, прости. Да? Ничего. Так, у нас тут могут быть небольшие сложности, исходя из того, что я одновременно веду стрим и одновременно делаю сессию, но я надеюсь, что все получится. Так, вот я вывел свое видео. Да, я буду говорить на русском, и надеюсь, Олег поможет мне перевести на английский. Я мог бы говорить на английском, но это будет менее качественно, чем на русском. Так. Ну, да, меня зовут Тимофей Дубровских, я участник коллектива Birds. Мы работаем примерно с 2012 года,
и мы занимаемся зоозащитными практиками и практиками развития гражданского общества. Hello, my name is Timofey Dubrovskих. I represent the Birds Collective, and we are working on the practices around animal rights and other social issues. Сегодняшнее выступление я поделю его на две части. В первой части я расскажу чуть больше про те проекты, которые мы делаем, и на их примерах расскажу о том, как там было с деньгами, и потом расскажу про те фонды, которые мне хочется осветить. And my today's speech will be divided into two parts. First part will be devoted to the projects we already done and to the issues connected to the resources search for these projects. And the second part will be devoted to the projects. Что, прости, второй части? Вторая часть. The second part will be devoted to the fundings themselves. И в этом смысле я сейчас на эту сессию трактую фандрайзинг только как историю про фонды или про собственные средства. Я не рассматриваю краундфандинг в плане того, чтобы собирать деньги с людей, потому что у меня совершенно нет такого опыта, хотя это супер мощный инструмент, я чуть-чуть о нем расскажу. This is why I'm interpreting today the fundraising as my own funds and the funding that we already had. I know that crowdfunding is the very effective source, and I will touch it a little bit, but this is not what I'm really experienced and skilled in, so I will just make it a little bit touch of it. Да, вы сейчас видите... я сейчас Олегу тоже покажу экран. Да, вы сейчас видите сайт нашей организации, и я просто брифли быстро пройду по тем проектам, о которых хочу рассказать. So now I shared my screen and you can see the website of our organization, and I will briefly go through the projects we've already done. Начинали мы с очень некоммерческих, горизонтальных, анархических событий, таких как абсолютно бесплатная ярмарка. И ясно, что там не было никаких денег, и это было табуировано, и все очень много работали для того, чтобы ничего не получить, кроме эмоционального удовлетворения. We began with the very anarchist grassroots events like absolutely free market in Perm. It was in Perm, yeah. And of course we didn't expect to get any kind of income out of this. We were doing it only to please ourselves as an activists. Да, и он проработал примерно с 10-17 годов. Наш коллектив как коллектив сформировался в 2012 году, но мы переросли потихонечку с коллектива абсолютно бесплатной ярмарки, который начался в 2010 примерно. И ясно, что он закончился примерно в 2017, когда у нас закончилась энергия на то, чтобы это делать, потому что мы хотим еще есть, и фримаркеты достаточно много энергии у нас отняли, и поэтому мы перестали их делать, просто потому что у нас не осталось ресурсов для того, чтобы это делать. So the project basically was lasting from 2010 until 2017, but as a group, basically we formed in 2012 when people who were working on free market decided to do things together, and we finished doing this free market stuff because we just didn't have resources to sustain ourselves, and free market was taking lots of energy and time. И тогда были еще другие разные проекты, которые тоже были некоммерческими, например, живая библиотека. There were also many other non-commercial projects we were working on that periods of time. For example, Live Library. Human Library. Human Library, okay. Но в них тоже не было никаких денег, и это все истончало нашу какую-то активистскую
daily заинтересованность в том, чтобы каждый день что-то делать, потому что просто нет хлеба, ну, типа там мы спим на полу, там квартира разбита, машина разбита, такое. Uh, this project was also pretty much exhausting for us because it didn't bring any resources and we had to sleep on the floor. We didn't have even bread to eat. The flat was completely broken. The car was broken and so on. Но, с другой стороны, конечно, в этом была какая-то романтика, потому что нам было там по, не знаю, по 25 лет, и это был какой-то такой дух прекрасного активизма, когда забываешь абсолютно о себе, забываешь спать, забываешь есть, очень много работаешь, делаешь добрые дела и получаешь какую-то эмоциональную отдачу, но это ведет к... Ну, меня это привело к бернауту, к выгоранию. Uh, of course, it was a very romantic period of our lives. We were around 25 years old, all of us, and of course, it was a nice thing to. It is a nice thing to remember now because we were completely giving ourselves to this. We were getting only an emotional response from all of it, and it was a nice thing to do. But some of us were really burning out, including me. I really felt a burnout because this project was very exhausting and didn't bring any kind of financial or any other resource. И с 2012 года мы начали делать веганский магазин. Этот веганский магазин назывался Vegan Bird. Это был первый веганский магазин в Перми. И все еще остается, наверное, первым, ну, единственным веганским магазином в Перми. Ну, я имею в виду, который был. И проект закрылся в конце 2013 года. То есть мы проработали чуть меньше 2 лет. So in 2012, we opened the first and probably the only one up to now vegan shop, which was called Vegan Bird. It was the only vegan shop in Perm, and it was functioning a little bit less than 2 years. И там были какие-то деньги. Из-за того, что это офлайн магазин, то люди приходят, платят деньги, ты идешь, делаешь закупки, арендуешь помещение, платишь зарплату себе, микро какую-то, просто или не платишь совсем. И здесь уже появляются какие-то деньги, и мы начинаем уже как-то связывать активизм и деньги, делать его более sustainable. So this is how we were getting the first money out of our activism, because this shop was an offline one, so people were bringing some money into it, and we started having first opportunities to connect our activism with the projects we want to do, because we started getting the money from the shop and putting this money into activism. И следующим проектом, который был поддержан, и я не могу сейчас говорить, каким фондом, или был ли это фонд или частные пожертвования, потому что я нахожусь в России, и здесь любое финансирование из-за рубежа карается законом, поэтому я буду говорить общими фразами по поводу того, что этот проект был поддержан. И фактически некоторые проекты были поддержаны частными людьми здесь, некоторые проекты были поддержаны фондами частными здесь. Больше говорить про нашу организацию более конкретно я не буду. And here is another project which is called Here and Forever, and this was the first project that was supported by some kind of funds, but due to the fact that I'm living in Russia and I'm staying in Russia now, and any kind of funding from abroad is punished by the law in our country, I cannot say more precisely about how it was supported. The only thing I can say that it was supported maybe by some private funds, maybe by some non-commercial funds, and this is all I want to say about that. Да, и этот проект — это медиапроект, который рассказывает про экологию в Пермском крае, и он такой типа rich media, то есть там панорамные видео, классные фотографии, очень интересная история. И это была первая история, которую мы собирали именно как целостный продукт, который мы, по сути, там мы сделали заявку, нам ее подтвердили, мы получили деньги, мы съездили, сделали проект и сделали продвижение, получили хорошую обратную связь, и этот проект просто остался как
ну, как часть работы, да, то, что нам было интересно сделать это исследование. Мы получили на это деньги, сделали исследование, сделали медиа, продали его сообществу, ну, опубликовали и, в общем-то, закончили немножко, как бы оставили эту историю в стороне, потому что она уже готова и целостна. This is the environmental project about the Perm region, and this is the research project, and this is probably a unique project for us because it had a very clear beginning, it had a very clear deadline. We just got the resources to organize it, make all the process, and finish it, and leave it behind, because this is how it got work. It functioned in the time perspective with the report, with the research that we made. So this is what we were really doing in a sustainable way. И следующим таким проектом был тоже сайт, он называется yanimals.ru. Там мы рассказываем о 8 историях насилия над животными. Это разные истории, это и свиньи, и тестирование на животных, и говядина, и молоко, и мясо курицы и так далее. Это отдельные такие лонгриды, в которых можно... Да, ну, которые можно читать и узнавать там в non-violent ключе про страдания животных. И этот проект тоже был поддержан, и мы очень рады, что мы его сделали, потому что это была огромная работа для нас собрать всю эту информацию, структурировать внутри своей головы и представить ее в такой достаточно милой форме, без крови. Для нас это было очень принципиально важно, потому что мы делали это для, условно, людей, которые не готовы воспринимать боль, у которых высокая чувствительность, типа как у меня. Да. So another project we were working on and getting some kind of funding was a website called Why Animals. It consisted out of 8 separate stories about animals. It can be like pigs or animal testing or something like that. All of them are long reads, and we are really happy that we made it because we made lots of research. We made lots of structurizing to make it look nice and easy reading. We were very serious about making it without like blood and corpses and so on, for the people with a high sensitivity, as I am, to be able to read it and to know the information without having a huge stress. И это был самый большой веб-ресурс, который мы сделали, который был поддержан. И я говорю сейчас про эти конкретные примеры, и потом я буду немножко на них опираться, когда буду рассказывать про то, как можно формировать заявки, то, как можно работать с фондами, чтобы иметь поддержку для тех проектов, которые вы хотите сделать. And this was a very big project. I wanted to talk about these separate projects with the purpose of relying on these examples when I will be talking about the funds later on. И еще последний проект, о котором я расскажу в этой части, это офлайн проект, он называется «Месяц веганства в Перми». Мы его делаем с 2015 года. В этом году будет, получается, 15, 16, 17, 18, 19, 26 раз. Это офлайн событие в ноябре. Куча событий. Мы очень по-разному к ним подходили. И, исходя из того, что это регулярный ежегодный формат мероприятий, иногда мы получали тоже поддержку для его проведения. And another project we were working on is called the Месяц, да? Like a vegan month. Vegan month in Perm. We were doing it. We were making it regular. We were making it annual, starting from 2015. And as long as it was annual, we managed to get some resourcing support for it as well, once in a while. Окей. Теперь я хочу перейти к таблице с фондами, о которых можно говорить для того, чтобы получить деньги. Now I want to go for the table with the funds that we can talk about in connection with getting some resources for your activities.
Конечно, это далеко не все ресурсы и далеко не все фонды, к которым можно обращаться за поддержкой, но в ходе нашей работы и в ходе наших исследований фондов, к которым можно обращаться за поддержкой или которые можно рекомендовать для того, чтобы к ним можно было обращаться за поддержкой нашим товарищам и товаркам, мы выделили вот эти. Of course, here are not all the foundations that you can apply to in order to get any kind of resource support. But according to the work we've already done in this field, these are the sources that for sure can be recommended, for sure can be applied to in order to get any kind of support. И в этом смысле нам, нашему коллективу, исходя из нашего какого-то фокуса, из нашего интереса, делать определенные продукты, определенные там, события или определенные онлайн-продукты или определенные какие-то новые медиа, нам интересны фонды с определенным взглядом на то, что они хотят финансировать. And in that sense, according to our interest, according to the work we are doing, we are interested in this in the foundations with this kind of vision that can be reflected in what we are doing and what we can rely on. И это фактически, наверное, самое важное в том, как вы можете найти себе поддержку, потому что работая и с фондами, и с частными пожертвованиями, вам нужно понимать мостик между вами. То есть общие ценности или общий взгляд на мир, или общее эмоциональное состояние, через которые вы можете соединиться и найти взаимопонимание для того, чтобы это было обоюдное взаимопонимание. Mm-hmm. And actually, this is the most important aspect here, because if you want to get the resource, you must build kind of a bridge between you and the foundation that will provide this resource, to find the common values, the common emotional bridges that can connect you if you want to contribute, cooperate with them, and do your work effectively. В этом смысле для меня это какая-то глубокая эмоциональная история. То есть, когда я прихожу в какой-то частный фонд в России, и я вижу, что у них дела организованы так, что, не так, как я бы хотел, чтобы они были организованы. Например, там есть человек, который приносит кофе, и ему говорят: принеси нам кофе. И я такой: может быть, надо, то есть здесь мы совсем разные. И можно уйти, когда обнаружить эту разность. А можно присмотреться и попробовать, скрипя сердцем, найти те общие вещи, которые у вас есть. And it's needed to be understood that for some people like me, this is a very emotional moment. For example, when we come to a certain private foundation in Russia, and then we can see a supervisor saying to an employee, "Hey, like bring us a coffee now." You can feel that you can actually stand up and leave right now, or you can do your best to find this small connection bridge between you and this foundation in order to contribute effectively. Так, сейчас, секунду. Да, и... Так, сейчас я немножко поправлю. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, я добавлю веб-камеру на трансляцию. Окей. И, соответственно, это двухсторонний обмен. Когда вы общаетесь с фондом или с частными лицами, но я больше буду говорить про фондов, потому что у меня есть лучшее понимание, как это работает, что это двухсторонний обмен. То есть вы приходите, если вы приходите в костюме, если вы приходите в чистой одежде, если вы приходите условно в том уровне жизни, да, с тем уровнем понимания реальности, с какой существует фонд,
они к вам приоткрыты. Это немножко то, о чем говорил вчерашний спикер, когда он говорил про коммуникацию на улице, по поводу того, что эмоциональное восприятие реально формирует в значительной степени отношения. То есть вербальность, то есть то, что вы говорите, то, что у вас изо рта достается, это там, он говорил о 7% вчера. И мне это близко по поводу того, что основное ощущение создается, конечно, образом и ну, как бы какими-то глубокими подсознательными штуками, о которых часто мы забываем. When you apply to this foundation, when you come to them, you need to realize that this is the mutual exchange process. For example, if you come in a suit or just in the clean clothes, the emotional response will be much bigger than the emotional response to what you are verbally saying. This is partly what was yesterday's speaker and our Markovich talking about in terms of street activism, that the verbal connection between you and the person you are talking to is only 7% of what people are getting subconsciously, and what can come out of this relationship is based a lot in how people emotionally get you as a person, on the basis on how you look like, what is your body language, and so on. Так, я вижу, что люди пишут, что от меня мало звука. Сейчас я добавлю себе звука. Надеюсь, будет Про меня что пишут? У тебя нормальный звук. Ты Про меня что тут? Извините, пожалуйста. Все, это особенности того, что я делаю одновременно стрим, и с этого же компьютера делаю презентацию. Это довольно геморно технически, поэтому, да, сорян, что со звуком были сложности, но думаю, что сейчас начнется самое интересное, и будет хорошо. Спасибо, что написали в комментариях на Фейсбуке. Может быть, это еще, но я там точно видел. Я хочу рассмотреть пример фонда, который может быть открыт для любых инициатив, и просто на его примере прогнать то, как можно сформировать свой посыл, свою заявку к ним. And I want to talk about the foundation that is open to any kind of initiatives, in order to base the things that I want to say on this example as the most common. Я хочу рассказать про EARG Grants. Это одна из самых больших организаций в Европе, которая занимается поддержкой и развитием веганской сцены, или как правильно сказать. Я не помню у них точно миссию, но у них миссия уменьшить потребление продуктов животного происхождения на 50% к 2040 году. And I want to talk about the Project Grants project. It is the biggest in Europe project of this kind, supporting vegan initiatives like vegan scene, and they are supporting different kind of groups and organizations. Their main mission is to reduce the consumption of animals by 50% by the year 2040. Да, one of the biggest, not the one of the biggest. Yeah, one of the biggest. Okay. И в этом смысле мы можем пройти по пути документов, точнее, по пути их сайта, чтобы понять, что им интересно, и увидеть там, какие именно, что они ожидают от людей, которые получат их деньги. And in order to understand what they are, who they are looking for, we can just go by the links on their website to have a review of what they expect from the people who are applying for their grants. Ну и первая история, конечно, про то, что они поддерживают проекты, которые соосны, да, двигаются в том же направлении уменьшения потребления продуктов животного происхождения на 50% к 2040 году, что они сфокусированы на диете, что это не продвижение защиты животных как этика, они сфокусированы на диете, это важно, потому что, они прямо пишут, что это для них очень важно. And as we already said, they are interested in reducing the global consumption of animals.
by 50% by the year 2040, and which is another thing that is very important, that they are focused on diet changing practices rather than on animal rights activism, and they highlight the fact that this is important for them. So this also is needed to be taken into account. И, соответственно, у них есть типа список их приоритетов по поводу, что те страны, которые вне этих стран, они готовы финансировать, ну, как бы они более их приоритизируют. И, соответственно, тут есть особенности с людьми цвета, с женщинами и другими людьми цвета и другими марginalizованными лицами, которые внутри коллектива, это важно. И, ну, то есть здесь они пишут прямым текстом то, что они ожидают от организации, которая хочет получить от них какой-то саппорт. И это очень важно, потому что они пишут это чисто. Они говорят, вот это да, вот это нет. И в этом смысле есть еще список того, что нет. Можешь чуть-чуть поднять, пожалуйста? Да. So first of all, it's very important that they make their vision very transparent with saying what projects they are currently prioritizing. First of all, they focused on supporting the groups and organizations outside the certain regions, which in their vision are supported less than activists and groups in these regions. Second thing, they are prioritizing organizations led by different kind of marginalized groups, persons from the marginalized groups, such as women, people of color, and so on. And they are focused on the projects that are evidence-based with measurable results. So they want to understand what they are getting as a result after investing certain amounts of resource. Ну и, соответственно, они пишут, что список получился больше, и это довольно забавно, потому что, как часто в нашей культуре, очень много того, что нельзя, и очень мало того, что можно. Видимо, у них тоже есть такой паттерн. Они пишут, что они не поддерживают, и это важно, потому что здесь есть маленькие штучки, например, gardening projects, которые они не поддерживают, производство книг они не поддерживают, animal rescue care не поддерживают. И протест demonstrations, не знаю, что такое, vigils. Vigils — это типа, ну, допустим, когда у тебя в районе орудует живодер, например, и ты с соседями организуешься, чтобы устраивать дежурство, патрулировать район, типа, чтобы его там отслеживать. Ну, или какие-то такие, короче. Я ну, понял. Вот, vigilante. Ну, или, например, projects, которые используют продукты животного происхождения, типа еду, которая есть в ПЖП, кожу и так далее. И это очень важно, потому что, когда вы подбираете свой проект, вы должны прогнать его потому, что они хотят, потому что они не хотят. И, может быть, как-то изменить проект для того, чтобы доточить его, если он не полностью подходит. And as it often happens with our culture, the list of what they are not supporting, but also very important in terms of transparency. This list is much bigger than the list of what they are supporting, and you can see many different points here, such as book production, gardening projects, process and demos, and so on. So this also really helps you not only to understand if you can apply for the grants for them, but also if you really want the grant, how can you change your vision of your projects in order to possibly get the grant. И в этом смысле, может быть, часто мы заходим в фонд какой-то частный, например, на территории России, и мы ожидаем, что они похожи на нас, что они как мы, что они там выросли в 90-е, что у них родители определенного как бы психотипа, они нас наделили определенными травмами, сообщество наделилось нас определенными травмами, ну, которые слишком глубокие, чтобы быть на развитие. И мы ожидаем, ну, я иногда ожидаю, что в компании этих людей я буду чувствовать себя как дома, что я буду говорить про протесты, и они такие, да, сделайте акцию, это так круто, мы дадим вам денег, супер. Но они иногда говорят, нет, нам не интересно делать протесты, потому что политически это опасно, мы не готовы. Типа вот здесь да, а вот здесь нет. И это очень важно расщепить, чтобы приходить к ним и говорить, мы предлагаем вот это,
мы изучили, что вам не нравится и не нравится, и кажется, это может вам подойти, то, что мы хотим сделать. И иногда этот коннект происходит. And why I'm talking about all this right now is that sometimes it's very important to divide what can be interesting for a certain foundation and what can be not. Because, for example, sometimes it happens that you come to some foundation in Russia and you say, hey, give us some money, we want to make a protest. And they say, no, man, like it can be dangerous, it's political stuff. But some education project, yeah, this we can support. So if you investigate, if you make a research about the foundation well enough to understand what can be interesting for them and what they really can support, this might really help you to get the grant in the end. Да, но важно понимать, что если вы пришли в какой-то фонд и вам отказали, буду говорить немножко громче, потому что люди пишут, что нужно говорить немножко громче. Если вы пришли в какой-то фонд и вам отказали, это нормально, потому что вы не понравились. Или потому что фонд вам не понравился. У вас матча не произошло. Это абсолютно нормально, потому что здесь, хотя рынок маленький, и организации, которые поддерживают веганские движения, их мало в мире, тем более в России, то жаль, каждый раз жаль, когда я прихожу в фонд и говорю, я хочу сделать то-то и то-то, они мне говорят, до свидания. И это больно, но это нормально, потому что просто мы как люди не сошлись, или мы как идеологии не сошлись. И это totally fine. But at the same time, we all need to remember the fact that if you come to certain foundation and you get a refusal, it's totally okay. It just means that you didn't match. You didn't match emotionally. You didn't match ideologically. Of course, it's painful. Of course, it's a pity, but it's normal. Yes, the scene here, the markets of the initiatives, the market of foundations is very small, and every time it's a stress, but it's okay. It just means that it will happen some other time. Да, и может быть в будущем мы можем синхронизироваться, когда или наша организация подрастет и станет более, например, институционально ориентированной, или внутри этого фонда появится какая-то персона, конкретная персона, просто конкретный человек, который будет с нами на одной волне. И мы можем обратиться к ним в 10-й раз, и там будет новый менеджер или менеджерка, и он или она скажет, работаем, я вас там подкрашу, своему начальству продам, и вы делаете классное дело, это внутри нашей концепции, делаем дела. And yeah, we need to remember that in the future, we can possibly synchronize between each other. First of all, the organization can become bigger, become more institutionalized, or a new manager can appear in this foundation, and this person will say, yeah, okay, we are working. Maybe I will need to make a little bit of makeup for your project to show it to my supervisor, but yeah, we can do it now. И, конечно, стоит помнить, что есть еще куча других фондов, которые могут вас поддержать для того, чтобы делать разные дела. Например, есть фонд, который называется VEG фонд. And of course, you need to remember that there always will be many other foundations that can support you. For example, there is such a foundation called VEG Fund. И у них есть, соответственно, их миссия, которая говорит, что они поддерживают... Ой, можешь перевести более аккуратно, а то я что-то переведу криво как-нибудь. And they have their own mission that... на русский. Да. Мы всячески поддерживаем защитников животных по всему миру через финансирование посредством грантов и с помощью поддержки эффективной пропаганды, эффективного промотирования, которое вдохновляет людей выбрать и поддерживать веганский образ жизни. So their mission is to empower vegan advocates worldwide through grant funding and supporting effective outreach that inspires people to choose and maintain a vegan lifestyle. И в этом смысле мы видим, исходя из миссии, мы видим, что они используют слово «веган», и что они открыты для того, чтобы говорить про веганство, как не только про
diet не только как про диету, но и как про vegan lifestyle. And even by the words said in their mission, we can see that they, by pronouncing vegan as a lifestyle, they are ready to support the initiatives, not only in terms of the diet, but also as a lifestyle, also as any kind of activism. И в этом смысле они более структурированы в плане подходов к тому, что они готовы финансировать. У них есть разные заходы. Они говорят про food sampling, когда мы даем людям на улице там условно сосиски и потом говорим, что они веганские, например, даем еще листовку. Они готовы платить за paid per view, когда люди условно их глазами, когда они смотрят страшные видео, и им платят деньги за то, что они его досмотрят до конца. В целом по поводу того, чтобы показывать фильмы, и эти фильмы могут быть типа условно «Земляне» или «Game Changer» или whatever, которые не только про, Game Changer, ладно, «Земляне», которые не только про диету, но и про какой-то лайфстайл и про suffering, про страдания. Uh-huh. And in that sense, they have a much more structurized scheme of what they are supporting. For example, it's food sampling grants. When, for example, a person is given a sausage on the street together with along with a leaflet, and then the person is said that this sausage was vegan, they are supporting paid per view grants, which means that people are paid for watching some horrible videos from the slaughterhouses or wherever and getting money for this. Supporting film screening grants, which concerns not only movies about dietary preferences, but also such movies as Earthlings and so on. Some movies that touch the activist part, the ethical parts of the question. Ну и, соответственно, последние два, на мой вкус, самые большие, это фестивали и ярмарки, которые можно делать, и какие-то обучающие программы или события для более широкой аудитории. И, в этом смысле это очень хорошая возможность для того, чтобы сделать фестиваль, который будет говорить не только про диету, например, но и про этику, что важно, потому что у других фондов, например, у Провек, у них есть очень такое прямо жесткое понимание, что они не говорят про этику в плане животных. Ну, это то, что я слышал. And two other points are very important ones, in my opinion. First of all, it's festivals and fair grants, which means that according to their mission, they can support your festival, which will touch not only the dietary aspect of veganism, but also the ethical aspect of it. So you can really bring your vision to the people using this kind of grants, in opposed to the grants that are given by Proveg, which don't want to touch the ethical aspect. This is quite important, and in terms of talking about Veg Fund, that you can get the grants even for this kind of activist ethical projects, and also learning event grants, which are connected with the different kind of educational projects, which is also kind of cool. И мы сейчас рассмотрели всего два фонда, чуть более детально, совсем чуть-чуть. И больше их особенностей вы можете узнать, если вы погрузитесь в их сайты, в конкретные документы, которые нужно подать им вместе с заявкой. Но также понятно, что есть еще много фондов, и у каждого фонда будет своя миссия, будут свои проекты, которые они хотят поддерживать и не хотят поддерживать. И это сам процесс нахождения фондов, которые с вами на одной волне. Это один из фундаментальных процессов, которые нужно сделать, когда вы ищете деньги. And look, we just looked through the websites of only two foundations, and already we've seen so many features out there. And you need to understand that in order to get the resource, you will have when you will be making an application, when you will be making a research of what funds are and what do they write in their official documents on their website. You will go through many texts that these foundations write about themselves and the project they support, and this part is crucial in terms of finding and getting grants for your activities, because this is how you find the connection between yourself and the foundation that can support you. Да, и
последний я хочу показать пример, это Pollination. Mhm. Это очень широкий проект по поводу, ну, то есть их, их миссия очень широка, и они открыты к очень разным историям. И в этом смысле это тоже один из проектов, один из фондов, на который бы я обратил внимание людей, которые, ну, начинают искать деньги на свои околовеганские проекты. Mhm. And the last foundation I would refer to now is called Pollination Project. This is a very wide foundation with a very wide agenda that touches different kind of like values and projects, and it can be really helpful in terms of getting the resource. У меня была какая-то мысль, я еще забыл, ну ладно. И в прошлом году, насколько я знаю, там есть этот огромный филантропический фонд, который, по-моему, называется Philanthropic что-то там, и он задонатил какие-то огромные деньги на cage-free и около cage-free активизм. И в этом смысле я слышал одного эксперта, который говорил, что сейчас для активистов и активистов, которые занимаются cage-free деятельностью, будут достаточно хорошие времена, потому что денег достаточно много на их работу. In the last year, some philanthropic foundation donated a project devoted to cage-free campaigning, and as far as I know, from the was one of the experts, all the organizations and group that work on cage-free alternatives will have a very nice financing. Да, и то, что еще я хочу добавить, и это уже завершение моей маленькой презентации по поводу того, что, ну, я хочу немножко добавить яда в, в свое высказывание, потому что, конечно, меня очень тревожит и очень сильно раздражает история с конфликтом внутри зоозащитного сообщества, и лично меня это достаточно сильно касается. And to add something to my small presentation, I would like to add a little bit of poison to my words, because as a witness, as a participant of the conflict going now inside of the animal rights movement, I cannot be emotionally restrained from this because I really feel it a lot. И в этом смысле сам принцип договороспособности, сам принцип нахождения общих мест вместо подчеркивания то, чем мы отличаемся, для меня это то, чем отличаются два крыла в текущем конфликте. Одни говорят, вы плохие, и вы самые плохие люди во Вселенной, а другие люди говорят, ну, в смысле, людям, которые едят мясо, а другие люди говорят, давайте обратим внимание на то, чем мы похожи. И мне кажется, Uh, да. and in this sense, for me, it is a crucial difference between two wings of the movement, one of which says to the meat eaters, you are bad because you are killing animals. Another one says, let's try to find the common things between us, the things that unite us, not divide. Да, и в этом смысле, если вы хотите найти какие-то деньги, то вам, безусловно, нужно быть мягкими. Вам And, нужно находить то, чем вы похожи с фондом. Даже если фонд, там, не знаю, если у его охранника или охранницы кожаные ботинки. Для некоторых это может быть достаточным, чтобы сказать фонду, да пошли вы нахер, вы недостаточно идеальные. И для них это нормально, но это означает, что такие люди, ну, им будет очень сложно находить деньги на свои проекты. and you've got to realize that in terms of getting a resource, you've got to be in a way soft, in the way like open to the dialogue, and uh, sometimes for some activists it can be enough to leave the foundation without even applying if they see the security guard in the wearing leather shoes, but this means that activities won't be supported, they will not get the resource, they will not reach their aims.
И в этом смысле мы можем видеть, что практики, которые связаны с welfare, получают огромное количество денег. И люди там условно, которые готовы инвестировать в защиту животных, это люди, которые вчера ели мясо. И если к ним подходить и говорить, вы плохие, потому что вы вчера ели мясо, а сейчас вы плохой, потому что вы пьете молоко, или плохая, то ясно, что они вам скажут «до свидания». И надо это просто понимать, что сейчас, ну, рынок такой, что куча денег, она приходит в welfare компании, потому что они дают как бы измеримый результат. Смотрите, мы сделали такую-то работу, она принесла такую-то пользу. В смысле, это мое мнение, это не мнение там коллектива соорганизаторов там конференции или что-то еще, это личное мое мнение, что, ну, что это важно, что я вижу, что там в российском и в, условно, в русскоговорящем сообществе люди, которые более радикальные, у которых там есть, условно, формальный аболиционистский подход, ну, у них нет денег, потому что ясно, что им деньги, ну, вряд ли кто-то будет давать. Кроме краундфандинга, когда там это какие-то небольшие деньги для какой-то конкретной там выпуска брошюры или что-то такое. То есть это несоизмеримые результаты денег, несоизмеримое количество денег, несоизмеримое доверие со стороны остального мира, что людям, которые говорят про мягкость, им люди доверяют. Люди, которые говорят про жесткость, им доверяют только такие же жесткие люди, как и они. You've got to realize that the initiatives connected to animal welfare that get much more money than more radical initiatives, because when you go to apply for a grant, you've got to realize that most people who give most of the money to the animal protection, especially animal welfare, these are the people who were eating meat yesterday and are drinking milk today. And if you're saying them like, hey, like, what are you doing? They will say, fuck off, you will not get anything. In contradiction with this, the software activists who are working on animal welfare, they get the major funds because they can can negotiate, they can be soft, and they represent the measurable results. Look, this is the money you gave, this is what we got out of it. And this is why it's important to understand that the more harsh, the more radical you are, the less opportunity you're gonna, the less possibility that you're gonna get any funds, because the quantity of same way harsh people who will probably give you money is much less than the quantity of people who is gonna donate for the animal welfare activities. This is just my opinion, but I'm completely sure about that. Да, и в этом смысле у меня тоже болит сердце. И у меня тоже как бы внутри у меня есть вот эта аболиционистская вера в правильность, да, вот этой концепции. Но когда я прихожу в этот мир, я понимаю, что я не могу с этим подходом взаимодействовать с людьми, потому что они просто будут от меня отворачиваться. И это нормально, так, ну, как бы это не работает. Вчера мы тоже говорили об этом, про то, что эмоциональный коннект гораздо более важен, чем то, что мы говорим. И в этом смысле, если мы раздражены, если у нас в жопе шило, и мы ужасно недовольны жизнью, и нас вообще все бесит, особенно люди, которые едят мясо, если с таким настроем идти в толпу, идти на выступление, идти к фонду, то вряд ли. Ну, то есть откликнутся только те, у которых такое же шило в жопе. И в этом смысле это нормально искать фонды, которые похожи на вас. В этом смысле у меня тоже шило в жопе, я ищу людей и фонды, которые похожи на меня, чтобы мы могли делать друг для друга что-то приятное. Мне осталось подумать, как перевести шило в жопе на английский язык. Но... Хорошо, я сейчас что-нибудь придумаю. Особенности, типа. Да. So, of course, I have a pain in my heart when, and I have a deep abolitionist beliefs inside me. But when I go to apply for a grant, I understand that
people who gonna meet my radicalism will probably just turn turn their backs to me, and I will not get anything. So with this kind of mood, as all meat eaters are killers and so on, you will never get the support from the majority of the foundations. Otherwise, you just will be lucky enough to find people samely radical as you are, but this possibility is much less. Да, спасибо за перевод. Эм, Окей. Последнее, что я хочу сказать, это то, что, ну, фандрайзинг очень важен. И фандрайзер — это персона. Да, сейчас чуть-чуть скажу про краудфандинг, что фандрайзер или фандрайзерка очень важны, и в НКО-среде люди говорят, что первым делом вы должны нанять, если у вас появились деньги, человека, который занимается фандрайзингом, потому что это какая-то, ну, как бы ключевая вещь, которая обеспечивает весь активизм, который может произойти. Uh, in the end of my speech, I want to highlight the fact that fundraising is very important, and nowadays every NGO who wants to be successful has to think about getting a fundraising manager from the very beginning, because this is the root, this is the main source of your income as an NGO. И этот человек должен или должна быть в костюме. И должен или And должна аккуратно писать на русском или английском языках. Должна писать или должен писать have a nice day или have a beautiful day и не делать ошибок, потому что это ваше лицо, это то, как вас оценивают фонды. И, конечно, фонды могут сказать, они в России не понимают английский язык, ладно, нормально. Но ясно, что если будет две заявки, одна из Уганды, вторая из России, и оба написаны плохо, но в Уганде там еще будет красавчик-парень в костюме, в белом, на белой тачке, который будет говорить, я президент фонда защиты животных в Уганде, ясно, что ему дадут деньги. Ну, это пример из головы. Нет такого человека, наверное. То ясно, что деньги, скорее всего, будут ему. Ну, или ей, простите. Потому что это ваше лицо. И вы продаете себя, по сути. and this fundraising manager should wear a suit, a neat one and a clean one. This person should be should write grammatically correct letter emails in both in Russian and English, because you've got to understand, if there will be two applications, one from you, let's say from Russia, and with the lots of mistake in English grammar, and another one from the person from Uganda with the same quantity of mistakes, and then there will be a photo of the lady or the guy wearing a white suit and saying, "I'm a president of some kind of like some kind of organization, NGO in Uganda." This money will go to them. It's just an example. I guess this person doesn't exist, or maybe exists. That doesn't matter. You just got to understand that fundraising manager is the face of organization that you show to the whole world. Да, и последнее, реально, самое-самое последнее, что я хочу сказать, это по поводу, ну, перед ответами на вопросы, если они будут, по поводу краудфандинга, по поводу сбора денег с большого количества людей. И в этом смысле у меня не было никаких компаний, точнее, все компании, которые я делал, провалились. Когда мы делали какую-то огромную работу и говорили, ой, ребята, девчата, давайте нам какие-нибудь деньги. Например, у нас есть веган-бот в Телеграме, веган-хелпер-бот, который мы делали там, не знаю, месяц, и там, ну, я иногда пишу, типа, ой, ребята, девчата, задонатьте мне 500 рублей, а то я умираю, и, конечно, никто, ну, я не так пишу, но, типа, я призываю людей как-то ответить добром на то добро, которое, как мне кажется, я сделал для них, которым они пользуются, и ясно, что мне приходит 0 рублей. And another topic is crowdfunding, which is kind of a tool as well. But for example, when we use a crowdfunding, we have a vegan helper bot in Telegram, and when I need just 500 rubles to sustain myself, and I'm writing, "Hey people, like, could you please donate me, because yeah, I spend lots of time for the work, the results of which you are using now," I get 0 rubles. Но это наш опыт, и именно поэтому я ничего не говорил про эту сторону фандрайзинга, но я горячо рекомендую, я знаю, где научиться, горячо рекомендую ночлежку с их
опытом фандрайзинга и, конечно, теплицу социальных технологий и другие большие некоммерческие организации, которые говорят на русском языке, для того, чтобы научиться делать фандрайзинг, потому что курсов достаточно много. Сейчас прямо очень хорошо это сделано для того, чтобы любая некоммерческая организация или инициатива могли научиться это делать хорошо. Yeah, it's just our experience with the fundraising, and I would highly recommend Ночлежка. They have a website. This is about homeless people, as far as I understand, the welfare organization helping homeless people. Yeah, you can research their experience in getting the funding, and теплица социальных технологий. I don't know теплица. Anyway, like the umbrella of social technologies. Also, they are very successful about that. So these two organizations, they are very successful with getting the grants, the funding, and if you're gonna study the way they are working, the way they are writing, the way they are doing stuff, you will get much more of a you will get pretty much of a perspective on how these things really work in Да, Russian-speaking countries. Да, ну вот просто у меня не было на это времени и фокуса. У меня такой майндсет, что мне это не очень близко, потому что мне как бы ближе общаться с одним человеком, который там может профинансировать, и поэтому я в эту сторону не ходил. Это исходя из моих, как бы, из моих эмоциональных и интеллектуальных особенностей. Yeah, just my emotional and intellectual specifics are I said like the way that with my mindset, for me it's easier to interact with the exact person instead of trying to research something and doing something in like an investigation in the field. But this can really work. Окей. У меня вроде все. Если есть какие-то вопросы, можете написать в комментарии в Фейсбучике или спросить в Зуме, или где угодно, мы постараемся найти ваш вопрос. Yeah, if you have any questions, you can write them on Facebook, YouTube, ВКонтакте, or connect to Zoom and ask there, and I will for sure answer. Ну, пока люди думают над вопросами, слушай, расскажи, пожалуйста, а ты как ты видишь это? Есть ли какой-то прогресс в том, и насколько он вообще большой, какие здесь можно, ну не прогнозы, но какие-то ожидания строить относительно того, как поддержка зоозащитных организаций будет, ну вот в России, например, вообще в русскоязычных странах развиваться в ближайшие годы, потому что, я так понимаю, ты ну, неплохо понимаешь, как весь рынок устроен. Что ты думаешь, это все будет так, как есть, или будет этого всего больше, чего ждать? Ну, я не делал исследований по России, именно вот какой-то fundamental, но у меня есть ощущение, и это мои личные ощущения по поводу того, что либо это фонд президентских грантов, который приоткрыт к зоозащитной деятельности, и там у меня есть несколько знакомых, которые получают гранты на зоозащитную деятельность, но это в основном классическая зоозащитная деятельность, типа собачки, кошечки, вот это все. Потому что От вот этого фонда, фонда президентских грантов, Да, они получают? да, Серьезно? да. Ага. Ну, потому что Ага. это понятно. Типа ты как бы, ну, это ясно. То есть, если ты как бы котик, и ты говоришь на хорошем языке, и ты себя хорошо продаешь, и у тебя тема, которая понятна людям, и вот там вчера мы, например, вот вчера было несколько персон с разных стран, из условно СНГ, и они говорили, и в их речи было очень много активизма, связанного с кошечками и собачками. Это ясно, потому что это как бы один из первых этапов движения в эту сторону, и это отлично. И, соответственно, фонды тоже растут, потому что решение, которое принимают люди, дать деньги или нет, оно принимается людьми с конкретными психическими особенностями, с конкретной культурой, с конкретным пониманием. Почему это важно? Это не роботы, которые считают прибыль, потому что прибыли здесь нет. Ну, то есть она есть, можно ее описывать, но это иногда является лишь как бы юридической причиной, чтобы продвинуть те ценности, которые мы хотим двигать. В этом смысле я чувствую, что сейчас это точный фонд президентских грантов, может быть, он будет размягчаться, и, может быть, можно будет побольше. Я не получал финансирование от фонда президентских грантов. Я чувствую, что, может быть, он будет еще более расслабляться, может быть, там Юра, может быть, может подсказать, потому что он явно лидер в российском, ну, как бы, он явно общается условно с людьми из власти, и я думаю, что он, может быть, как раз и размягчает эту историю и как бы говорит о том, что зоозащитники, зоозащитницы в целом ок.
Ну, Мгм. там, Мгм. у меня там Мгм. свои по этому поводу мысли, но это сейчас не тема. С другой стороны, конечно, горизонтальный фандрайзинг, там, условно, как в Беларуси, когда государство схлопнулось само в себя, и там пекут друг другу торты они все, а мы сами как люди зарабатываем деньги, сами как люди инвестируем в то, что для нас важно, и, соответственно, это тоже, мне кажется, широкое поле для работы, потому что, ну, люди постепенно вырастают, особенно в огромных городах, типа Питера и Москвы, они, ну, супер осознанные в значительной степени, и они готовы там платить, и поэтому мы видим, что люди скидываются на политзаключенных, что люди скидываются на какие-то ситуации, и, ну, это ок. Да, прости, очень долгий ответ, не знаю, как это Ага. переводить, но Ну, я основные вещи, окей. надеюсь, что запомнил. Okay, the question was, what can be any kind of forecasts or expectations about how this market of fundraising in animal rights, mainly in Russian-speaking countries, how it will be developing in the nearest future? And the answer is that Timofey says I didn't make like a real research, but there are some things such as the President's Ground Foundation, and I personally know some of the animal rights activists who are working with the stray animals like cats and dogs, who were getting these grants really because it's very clear and it's very close to the hearts of the people who are actually donating. Of course, for the majority of people, it's easier to donate for cats and dogs because it's something we are really connected with. And people who donate the money, they have a very precise culture, they have a very precise mindset, they have a very precise expectations out of from the outcome of the money donated. Another thing is the horizontal connections, the way we can see it in Belarus nowadays when people are making cakes to each other for the protests. It also is developing in such big cities as Moscow and St. Petersburg, where people became much more conscious and are ready to donate political prisoners, donate different kind of environmental and other initiatives, and get the understanding that this is okay, this is normal, and this is what the distant person should really do. И маленькое дополнение, что нет никакой разницы между фондом и частным пожертвованием, и, ну, для меня, именно вот с точки зрения, с той, с которой я хочу сказать, и с каким-то основным частным пожертвователем или пожертвовательницей. Потому что это все люди. И я знаю, например, несколько фондов, у которых есть конкретные люди, которые зарабатывают, и часть денег, условно 30% даже, при том, что у них достаточно большие обороты, отдают в определенную некоммерческую организацию. То есть они это делают, потому что там они хотят заняться сексом с лидеркой этой организации, может быть. Они это делают, потому что они хотят почистить карму, может быть. Какая причина? Это уже ваша интуиция, интуиция у фандрайзера, фандрайзинга или у любого или любой участника и участницы коллектива, чтобы найти вот этот мост с этим человеком. Потому что любой человек может быть спонсором или спонсоркой. Это может быть какой-то бизнесмен или женщина, которая занимается бизнесом. Это может быть любой другой человек, там, работяга с работы или женщина, которая работает на заводе, с завода. Потому что нет этой границы, это просто человеческие отношения. Когда один человек хочет поддержать другого человека, он говорит, держи, сколько у меня есть. Это может быть Mm-hmm. 10 миллиардов рублей, либо может быть 10 рублей. Это уже вопрос в том, с кем мы находим эти мосты. Mm-hmm. 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 And in my opinion, I just wanted to add that in my opinion, there is no real difference between the private donations and the donations from the certain foundations, because it's all about the human relation, that all about the interactions between the human beings, both as a manager of some kind of foundation and you, or maybe with some hardworking guy from the factory who can give you just here, look what I have. And I personally know some people who are donating 30% out of their income, personal income, to some activism. Why they are doing it? Maybe they want to make sex with the leader of this organization or group. Maybe they want to clean their karma. It's up to you how you build these bridges or how you
have what vision of this relationship you have, but it's all about human interactions anyway. It's all about emotional parts of the thing. So learn how to build this bridge if you want to be sustainable in the end. Скажи, пожалуйста, а на что бы ты, вот, ну, ты же немножко уже изучил вот этот весь рынок, вот по твоим ощущениям, может быть, потому что вот ты же еще какой-то собираешь фидбэк с твоих коллег, а вот на что наиболее охотно дают, если мы говорим не о кошках и собачках, а вот если мы говорим именно вот о таком, ну, веганском таком глубокой зоозащите, назовем ее так, да, вот там, ну я не знаю, как это назвать, ну, короче, ну, понимаешь, какие-то такие вот, если мы говорим о людях, которые там близки нам по духу, не знаю, короче, вот что из этого, ну, на что из этого проще всего получить деньги, там, не знаю, на проведение мероприятий, на издание какой-то продукции, там, книжной или что-то, вот что проще всего идет, Ну, в этом по твоим смысле, ощущениям? да, ну да, это хороший вопрос, потому что он очень важный в том плане, чтобы, ну, чтобы сказать, что, что фактически люди покупают KPI. То есть люди покупают KPI, и ты им говоришь, типа, на эти деньги я сделаю, не знаю, 800 тысяч просмотров. Или на эти деньги я сделаю, чтобы в 10 университетах появилось веганское меню. Или на эти деньги я сделаю, что, ну там, не знаю, я внедрю ОСВВ в всей России. Ну, там, условно. То есть конкретные, очень конкретные вещи, не эмоциональные. Эмоции, как бы, если мы на одной волне, эмоции ушли, мы, значит, в скобочки сели и такие, а давай про математику. Что вот произойдет фактически? Все остальное не так важно. Сколько у вас работает человек, какая у вас зарплата, как вы одеты, это все уходит, если вы на одной волне, и у вас есть KPI, который вы продаете, и достигаете их шаг за шагом. Если вы говорите, я их достигну, потому что я уже делал то же самое в 4 раза меньше с таким-то бюджетом, и я сейчас апскейлюсь и сделаю в 4 раза больше за ваши деньги. So my question was, what in opinion of Timofey is the most easily sold activism if we talk about the foundations, either it's like production of the books or making festivals and so on, and the answer is that these are somehow the projects with the most transparent KPI and the biggest KPI. It can be 800,000 views on the website. It can be 10 universities having like vegan cafeteria or something. Something that is easily measurable, something that you can say, I was doing it already, like on the 4th time less scale with a much less budget, but I have experience, I know how to do it. You can get a real KPI out of it. And these transparent, measurable projects are the easiest to get the money for. Да, и с другой стороны, важно понимать, какая у человека мотивация. То есть, если у человека мотивация классно провести время, то мы продаем ему KPI по классно провести время. Если у человека мотивация спасти как можно больше животных на эти деньги, мы идем в сторону эффективного альтруизма и применяем эту методику для оценки деятельности и говорим, типа, ты шаришь про эффективный альтруизм? Я тоже. И вот смотри, по эффективному альтруизму, и ты просто говоришь на его языке, его или ее. И этот язык важно найти. Это то, о чем я, в общем, говорил часто по поводу того, что эти KPI, они формируются не... Это не просто 800 тысяч просмотров сайта, это 800 тысяч просмотров сайта, которые двигают часть людей на следующий шажочек. И мы, как бы, и мы можем доказать, что они подвинулись, потому что мы сделали там подписку, люди подписываются и потом остаются веганами и веганками. В общем-то, тот подход, который сейчас использует Vegan Challenge в России по их глазами, да, их глазами, и Vegan Challenge, они используют супер аккуратно, ну, окей, я не знаю про Vegan Challenge, но там сейчас Дима, корецкий, исходя из этого, вероятнее всего, там все как бы чики-пуки, классно, аккуратно, Конечно. потому что их глазами было супер выдрочено в этом отношении, что все было прямо вот очень-очень четко. Продумано, да. So in the end, it's all about feeling the positive reaction from the person you are applying for the funds.
it can be having a good time, or it can be saving as many animals as possible in terms of effective altruism. And then we can say, you dig effective altruism, me too. So look, this is how it's going to work. And these 800,000 views on the website, it's not just these thousands of views, it's the next move for many people to another step that you are helping them to do. And this is how you make the connection between the person who give you the funds for these people to make a move, and you as a person who are helping to make this move. And in these terms, like such campaigns as Vegan Challenge and with their eyes, it's called, both in Russia, they are very neatly thought through. They are very neatly planned. And for sure, these kind of projects have the most change, as many chances to get the fundraising in the long-term perspective as possible, because they are transparent, they are measurable, and they are well planned. Ну что, давай посмотрим эти самые, если вопросы. Я На смотрю, Фейсбуке нету. На Фейсбуке нету, да. Ну, давай мы можем сделать перерыв, чтобы ты отдохнул, потому что я вижу, что мы все очень хорошо работаем. Спасибо большое, дорогой, очень интересно и очень полезно. Можно будет потом эту табличку, кстати, скопировать? Да-да, я думаю, как ее распространить, еще не понял, но однозначно, давай мы ее публикуем просто везде, где мы ведем стримы, мы сделаем постик. Так давай сделаем постик про все медиа, которые у нас были упомянуты, например, вчера, потому что, это геморная работа, но круто было бы это сделать, потому что люди говорили о каких-то сайтах. Можно написать всем спикерам, спикеркам, может быть, они что-то могут сами нам прислать. Точно, то есть соберем фидбэк, Да, и это самое. И сделаем один пост, например. Recommended sources, супер, Да, класс. супер. Okay, so just a short summary of what we talked right now is just came to idea that after the gathering, we're gonna collect the feedback from all the speakers, including Timofey. We're gonna collect all the feedback with the links that our speakers can recommend, and we're gonna make it one post on the page of Eurasian Animal Rights Gathering in order for you, if you are interested in continuing making research in different kind of fields that were covered on the gathering, you will be easily doing it in the future. And voila. Thank you very much, Timothy. See you soon. Спасибо большое. We are having a short break. У нас небольшая пауза, и в 12:30, то есть там через 10 минут мы продолжим дальше. Не отключайтесь, пожалуйста. У нас очень интересная будет лекция от Тимура Лачкипиани про первый зоозащитный центр в Грузии. Please stay connected. In 10 minutes, we have a very interesting lecture from Timur Lachkipiani from Georgian Federation for Protection of Animals about the first animal rights center in Georgia. See you soon. Ciao. Спасибо, дорогой, большое. Мяу. Очень круто. Мяу.
Так, я вижу, что Тимури онлайн в Фейсбуке. Я на всякий случай ему скинул. Слышно меня, да? Скинул ему ссылочку. Ждем с минуты на минуту. Так, да. Стримим уже, да? Да. Здравствуйте все еще раз. Буквально еще пару минуточек. Мы ждем, когда подключится наш следующий спикер, Тимур Кипиани, президент Грузинской Федерации защиты животных, который расскажет о первом зоозащитном центре, который скоро будет построен в Грузии, земля для которого уже давно куплена, планы по которому уже давно бродит в наших зоозащитных кругах, и он расскажет о перспективах и о планах того, что будет происходить. And hello everyone again. Just a couple of minutes. We are waiting for our next speaker to appear. It will be Timur Kipiani from the president of Georgian Federation of Protection of Animals, who is gonna speak about the first animal rights center to be built in Georgia. The land for the center is bought already long ago. The plans are circling around the animal rights scene concerning the organization of the center also long ago. So now, yeah, I can see Timuri is over here already, and we are ready to start. Gamarjova Timuri. Gamarjas. Can you hear me, Timur? Uh-huh. Hello, Timuri. Can you hear me? How are you? Hello. Good, good. Good. I already introduced you both in Russian and English, so if you are ready to begin your speech, you are very welcome. Okay. Yes, I'm ready. So, a minute. Will you share your screen or you will just make a speech? How it's gonna be? Yes, yes, yes. Yeah, sure. Mhm. It's already shared? No. Yeah, I guess now, yeah. Just a second. There is a black screen. Uh-huh. Mm-hmm. Uh-huh. It seems my screen? Yeah. Yes. Uh-huh. Oh. I stopped my video because it's not good connection. But my screen. Mhm. So, hello. I'm
I'm founder of NGO, GFPA, Georgian NGO, Georgian Federation for the Protection of Animals. Timuri, can you speak a little bit louder or be a little bit closer to the microphone, please? I am founder of Georgian NGO, GFPA. It's a protection organization in Georgia. We are found in city Kutaisi, this organization. Today, I want shortly talk about how we are working. I and my friends, activists, how we are defending animals. For example, me, last 10 years, I am helping animals and defend their rights. But for example, Rahul Shveridze has more experience than me because already 20 years he's an animal rights activist in Georgia. We had organized demonstrations, meetings to officials. We implement training programs for students, for teachers. So our activities is observe animal shelters and any other things. For example, sometimes we have meetings to representatives from young associations. 2 years ago, I organized a big conference in Tbilisi. Conference about animal population control. It was historical historical conference with 100 delegates from whole Georgia, Georgian municipalities. We have meetings about Lavrov for animal rights. We are trying that adapt law, acceptable law, and always we have we organizing press conferences when we have important news for people. We have animal monitoring program, and we are observing how are conditions for animals in the shelters. So also when is required, we are collecting signatures for animals, for animals, and again trying adoption for acceptable law. We are doing. We sometimes organize demonstrations against circus, against shows, and against animal exploitation. We have adoption program for stray animals. We are looking for them. We are looking new owners for stray dogs, stray puppies, and sometimes we are helping to animal lovers which are poor. Demonstration. Press conference
against the mass killing stray dogs. We are rescuing animals, and very often our organization representatives has meetings to municipal officials, official persons. It's good photo. So we have training programs for teachers and for children, for students and for teachers. For example, it's meeting to Ajarian teachers about animal rights, and how implement in school human treatment to animals. We are trying that in schools we implement human things in education system. So we are fighting many other sites for education, for so for animals, for we're trying many things. So it's Ozurgeti dog killing house. 5 years ago, it's a photo. 5 years ago, there was dog killing house. There was dog killing house, and right now, this dog killing house is not exist. Actually, is not exist. I want to show you how was situation here. How was situation here, and so we had many conflicts between two animal catching and killing companies. After it, we began increase our power. Our power increase. So our NGO has a board, and a member of our board, one person is Kulofut Karadze, which became director of shelter in Ozurgeti. Kulofut Karadze was a member of our board, and the shelter is right now is located in the city Ozurgeti, and the shelter is servicing for half of Georgian lands. They are catching 5,000 dogs per 1 year. Veterinarians are spraying and neutering them, and after it, dogs are returning to their place. It means that 5,000 dogs and their potential puppies are protected from theirs, from killers per 1 year. This shelter right now, here is located 50 cages, 50 cages, and the shelter is servicing its map of Georgia and half of Georgian lands. So they are servicing. Actually. So and in other lands,
and another lands are located in other dog shelters. For example, in Tbilisi, in Batumi, in Gori, in Khashuri, in City Kutaisi, and we always are observing how our situation into another shelters. We have monitoring program for shelters, and at this photo, I am how I observing at Tbilisi municipal shelter with my camera and take pictures how is conditions for dogs in the cages. And sometimes something if I don't like, I always we always to have some reaction about this facts, and always we are publishing about how our situation in dog shelters. So we are doing houses for stray animals, and we always are locating in streets, mainly in West Georgia. Mainly our organization is in West Georgia. Also, we have a small rehabilitation center. It's a very small center in city Kutaisi. Both they are municipal center and also we have small rehabilitation center. We have no municipal shelter has city Kutaisi City Hall, but we have a small rehabilitation center in city Kutaisi. We have one veterinarian in Kutaisi. And this center it is we survive from just 10 animals, from approximately 10 animals per 1 month, approximately 100 or 120 animals per year. We can survive from this by this small, this little center. So we have also land for animal rights center in city Kutaisi. Its territory has border Kutaisi and Skaldubo municipality. This land is 3,415 quadrat meters. And we are planning build the animal rights center. We can plan some activism. We can do some things. We can build a small new space for animals. It's photo from Google. This place is this land is allocated central Georgian central highway because there's highway from Batumi to Tbilisi, and we have this land is near 1 kilometer is 1 kilometer is 1 kilometer is near from highway to our land. We are planning build new center. It's okay.
plan. So we can to organize some meetings. For example, this photo auto meeting space. It's and we have organized small animal rehabilitation section. Yeah, it's possible for not long time. Animals. We can build some. We can build some building for meetings, for trainings, for hostel for vegans, meeting room, and it will be. We can organize at this place small farm animal sanctuary for any entities of animals, and we need volunteers for organize it. We need support to organize it, and this project need actually need increase fundraising, and we need support about it. If right now are watching persons which which want that became volunteer, they can contact us at our webpage or email. So I finally said what everything. Temuri, what do you think? Will it be possible, like using your connections and your reputation in the municipalities, to get some kind of funding from, I don't know, from Kutaisi municipality, for example, or from other regions? I don't know, maybe from Tbilisi, because you know all these officials, they know you. You have lots of things done. Maybe there will be some kind of governmental granting also for this project. Yes, it's possible, but we need a good plan, a business plan. So what we are doing, no, exactly I cannot say what will be, but I think it's possible. It's possible, but we need a good plan. Firstly, we need a good plan for it, and after it we can contact them. Mm-hmm. Okay. And talking about the volunteers, maybe it will be much easier to get the volunteers after this like students flow will begin, because I heard that in Kutaisi there will be few new campuses to be built, because there are new universities now, and like up to 60,000 new students will come to the city. Maybe it will be possible to engage them like with some educational projects on the campuses in the universities, to engage them in like building and volunteering processes, you know. But at organizing CCR, they have only 200 students. because of pandemic, you know. Yeah. Okay, and maybe engaging other organizations also can help, you know, with volunteers and so on, also with promotion of the fundraising process and so on. Did you speak already with other organizations like Vegan Georgia or something like that about that, like to make it like a united promotion? So it's firstly we have no actually good planned what plan business plan. We have no plan,
what we are doing. Actually, for demand some funds, we need good organized what we are doing, what we are planning, what we need, which how must be interior, how must be building, and others. Okay, and what do we need to do in order to make this kind of plan? What? What do we need to do to compose this plan, to make it this plan? What do we need to do? We need to compose plan. Okay. Compose plan. So it's basically now about all about the team of the project, yeah? To compose the team of the project, to sit all together and to compose the plan, and later on go for funding to different kind of foundations and governments. I don't know. It's this stage of a project, no? But is there any electricity already there? Because I remember there was the line of electricity connected to it. Yes, electricity is, and the nearest water supply is possible. Okay. It's no problem. Gas Okay. supply is no problem. And I think we need live gathering, no, only mix and play right what we are doing. Mm-hmm. Okay. I looked on the Facebook. There are no questions whatsoever. If anyone from the chat here in Zoom wants to ask something, Timuri, you can do it now. Otherwise, we can have a little bit of rest before the next presentation. Or do you want to add anything, Timuri, to your speech? No. Like come to Georgia, help us, or something. I don't know. What? Like welcoming everyone to Georgia to see the land and to bring the bags of money, like for the people to, you know, to come and fundraise the stuff. Okay, Didi Madloba Timuri, was very interesting, and have a good luck with everything. Hopefully we're gonna join you soon in beautiful Georgia and help you with everything we can. Okay, goodbye. Goodbye, Didi Madloba. Спасибо большое, Тимуре. Очень крутая, на самом деле, организация. Давно уже с Тимурем мы знакомы, и действительно очень много они чего сделали и на низовом, и на институциональном уровне. Надеемся, что зоозащитный центр действительно уже, как только пандемия спадет, потому что были планы его делать уже этим летом, но из-за того, что закрыты границы, ничего из этого, к сожалению, пока не получилось. В следующем году планируется строительство новых кампусов университетов, 60 тысяч этих студентов новых приедет. Будем надеяться, что все получится с помощью новых волонтеров и с нашей общей помощью. Тогда делаем небольшую паузу сейчас, ну как небольшую, получасовую получается, нет, даже часовую, и в 2 часа по Москве, что будет час по центральноевропейскому времени, Юлия Есина из «Голосов за животных» расскажет про эффективное взаимодействие с волонтерами, про тимбилдинг, вот про эти все штуки. Оставайтесь с нами, будет интересно. Не уходите. Всем хорошего еще раз дня. Да. Да, хотели, но вот в итоге даже до Грузии никто не доехал, потому что все закрыто. Рано или поздно все это откроется. В Грузии 31 октября выборы. Судя по всему, они до выборов не хотели открывать границы, чтобы не портить эту всю пандемичную эту картину. И есть шанс, что уже в ноябре границы откроются, мы сможем уже начать. Если в случае кого-то не переезжать опять в Грузию, то, по крайней мере, навещать эту прекрасную страну и чудесных людей, которые там борются за хорошие вещи. И
к следующему году точно уже что-то подготовить, и команду проекта, и какой-то действительно бизнес-план набросать, потому что место чудесное, дивное, прям вот куда если виден оттуда буквально, может, там 5-10 минут ходьбы, и при этом это в частном секторе, и там не особо много соседей, очень, очень хорошо там можно что-то сделать, и было бы круто это сделать, так что обязательно мы этот проект доведем до ума, просто чуть-чуть отложить пришлось эти планы. Вот. So, yeah, we have a pause now. See you in 1 hour. У нас пауза. Увидимся через часочек. Не уходите далеко. Я сейчас нужен еще для чего-то, Тимофей, или тоже могу тут пойти котиками заняться? Хорошо. Ну, просто они вообще не получают моего внимания, и из-за этого немножко побешиваются. Пойду там посмотрю их горшочки, поглажу и все такое. В общем, кайф. Хорошо. И котов, да. Хорошо, дорогой. Все, до связи тогда.
И снова здравствуйте. Ну, нормально, слушай, я то ли простудился, то ли у меня уже отказывает глотка, что-то прям вот даже шарфик повязал, прям горлышко болит, может быть, слишком много болтал, может быть, просифонило, потому что, ну, так по вечерам свежо, а окна все время открыты. И ну, такое, но ничего, бодрячком, кофеечек горячий, все решает. Как ты? Вообще не идет в стрим? А ты можешь опять включить себя руками? Окей. То есть лучше было бы этого не знать до самого конца, чтобы быть спокойнее. С другой стороны, можно говорить все, что угодно и быть спокойным. Динара. С Юлей я уже списался, она сказала, сейчас приду, так что да. Вот, а видишь, Лена, какая ответственная активистка, у нее еще очень не скоро презентация, она с самого утра с нами. Нет, ну я, конечно, шучу, она просто хочет послушать нас, наверное, посмотреть, я думаю, но сам факт, что вот уже за кого-то точно можно быть спокойным, что человек ссылочку нашел, стрим посетил, все палит. Так, мы уже в стримим? Нас уже... ой, чуть опять лишнего не наговорил, как всегда. Здравствуйте все еще раз. Спасибо, что вы с нами на Фейсбуке или ВКонтакте или на Ютубе или в Зуме. В очередной раз хотим сказать, что если вы по каким-то причинам к Зуму не подключены, то оставляйте ваши комментарии и вопросы на тех страницах, где вы подключены. Мы их, опять же таки, ретранслируем в чат, либо зададим голосом спикеру, если у вас есть какие-то вопросы и пожелания. И буквально еще пару минут к нам присоединится следующая спикерка из организации «Голоса за животных», расскажет нам про эффективную работу с волонтерами, потому что вот эти вопросы тимбилдинга из раза в раз, из группы в группу, из организации в организацию, постоянно эти проблемы возникают, как эффективно организовать работу группы, как составить вообще какое-либо спланированное грамотное расписание трудов наших праведных, как избежать наиболее очевидных и часто повторяющихся проблем, как, в принципе, сделать атмосферу и микроклимат в группе или организации комфортной. Вот Юля Есина, человек с большим опытом в этом, согласилась с нами этим делом поделиться. So hello everyone again. Just a couple of minutes before until the next speaker will join us. It will be Yulia Yesina from Voices for Animals from Russia, and she's going to make a speech about the effective volunteers coordination. She has lots of experience in this, and that's why we really appreciate her speech, because these kind of problems are often met from group to group, from organization to organization, from time to time. Some of them are typical, some of them are less on the surface. But anyway, we need to work on this because the team building issues are the main ones for the activities we want to make, because anyway, a single person cannot solve all the problems, and we've got to rely on the group that surrounds us and for the people we are working with. Юля, привет. Так, звук. Сделал, ага. Привет. Привет. Все, Юля, у тебя есть звук. Тимофей и все. Привет. У тебя есть звук, я только что тебя и твою презентацию представил, поэтому, если хочешь еще раз представиться, пожалуйста, если нет, то можно начинать. Вот. Вам нормально меня слышно без микрофона? Отлично слышно. Продолжать, да? Хорошо. Сейчас, секундочку. Ты на английском будешь, да? Да. На русском?
Да, на английском. Хорошо. Все, супер. Супер. Мгм. Так, все, вам видно? So I'm led to participate in this conversation now today. My name is Julia. I am from Voices for Animals, and today I want to talk to you about productive interaction with volunteers. So first of all, I would like to tell a little bit about myself and about my experience. For who doesn't know me, and maybe we can know each other better. Okay, so I work as a volunteer, like coordinator of work with volunteers in Voices for Animals. This is an organization in Russia, in St. Petersburg, but now we are owing to spread all over Russia, and we are going to have some teams in different cities of our country. I organized the first Russian animal rights conference training for activists by Melanie Joy and Tobias Lennart, and annual animal rights march in St. Petersburg. And a little bit about myself, not about Voices for Animals. I'm the organizer of the large festival Legal Sign. Maybe you have heard about it. It's about veganism, ecology, and social justice. So it was held for 2 times offline in St. Petersburg and 1 time offline. And I also work in Human Resource Development Department at IT company. And I was working for 5 years as a store manager and training manager. I was training also store managers and store administrators. So I can tell that I have a rather big experience in adaptation, in motivation, in hiring, and in work with people. So let's start. About 2 years ago in Voices for Animals, we had a lot of problems with volunteers, and I think that a lot of NGOs, they meet the same problems at the beginning of their activity. So volunteers were not interested in different activities of organizations. First of all, it was very difficult to interest them, and but organization roots everyone who wants to, who just filled the form, and they told that they want to participate in organization's activities, and organization hires everyone, they put everyone's, but after that they see that volunteers lose their motivation and they are not involved in work process, and sometimes they ask different questions about like let's do this activity, let's take action, this campaign, for example, but that this is not the focus that your organization was chosen earlier, but you didn't tell about it to your volunteers, so they are not in context now, and they ask you a lot about it, and they don't understand the role they can play and how and they be useful for their organization, and they don't understand the way organization decided to do their job, something like this. And as a consequence,
a lot of volunteers, they lose motivation quickly and give up the movement. And this is very upset for most of us. So we were working on this problem during the last 1 year, and I want to share my my work and my results with you. Maybe it will be helpful for you. Maybe you will find something useful and something what will be suitable for your organization and for your team, and you will use it. It will be very nice. So first of all, we started to work on different services and platforms like Slack, Trello, and Airtable. I will tell a little more later about it when we will tell about this part of work. The second part, today I will tell more about introduction process because this process was the biggest part of my job during the previous year, and this is the process that was already, like, you know, I can tell that this is okay now. We have a lot of problems, of course, and we have a lot of things to do in future, but now I can tell that introduction process is okay, and I can share my experience with you. So the first step is questionnaire. We made absolutely other form, and now it's more helpful for you, for person who works with volunteers in organization, and I think this is very good now. So after that, we have initial email and initial training with 5 tasks. This is what it was a new part of our introduction process. Earlier, we didn't have some training, and now this is a very good thing. I will tell about it. So after that, we have video call. After that, they join Slack. We tell the team about the person tells about himself, and we try to make some connection with them, and after that we introduce him or her into project. And of course we have second call after 2 or 4 weeks later. So Airtable is a very good thing. This has free plan. Maybe it will be interesting for you, for organization without great budgets, of course. This is like an easy CRM system. So here we have our questionnaire, our form, and then person fill the form. We can see it here in the first column at right. So after that, so we can see when we have a new demand to join our team. This is also very good connected with Slack, for example. So I receive notification in Slack, then somebody wants to join us. So after that, we can move these arts with a person from one column to another, and all team, for example, all activist team or all HR team. For example, in Voice for Animals, me and I have my colleague Nastya. We work together at this process. So if she works with some person, for example, this Anya from Tashkent, so she moves. She sends out the first letter. She moves the art to the second column. I can see it, and I don't ask her several times about what's going on with this person. So it's very. This is a very good thing to work with. So yes. This is our questionnaire. This form is on our sites. This is from Airtable. We can put it here. So
We also have some questions about experience person, and here we have questions about special experience, for example, design, photo, video, SMM, and so on, operating. These things, which is very important for all NGOs, I think it's so you can see like a person only fill the form, and you can look at this for, I don't know, 1 second, and you will see that this is person who you want to like hire to recruit in the first time, because now you need a person who can make some design, for example. We also put some questions about like teamwork, about some personalities. I don't know how to tell. So for HR, this is very important to understand. Does this person likes to work alone or in team? Does he or she likes to work, for example, in some not very work in some instructions, or they want to make some varieties and don't want to have a lot of boards and so on. So it helps in, for example, in video call, you can tell about these moments and to learn more about it. Sorry. So after person filled the form, we send out the first letter. We tell about the organization in about 2 words, and tell about the role the volunteer can play and take in our organization. And we suggest him or her to make some tasks, to do some training, to learn more about organization, about its ways to decide the problems, something like this. So I'll call it initial training. What is it for? This is very good to give an overview of the organization, to tell more about projects, the goals of the projects, and its objectives. Reasons for choosing particular area of activity. For example, why do you work with farm animals and you don't work with cats and dogs? Why do you work with you know, fur animals and you don't work with circus, zoos, and so on, with entertainment area? So here you can give some tasks to a person to understand the reasons of this way that you have chosen, you like an organization. Also, you can tell about your practicing approaches. In our case, we have, for example, effective altruism. You can tell about acceptable in your organization communication format. And of course, what exactly volunteer and do in your organization. So here I will show you some types of tasks we use in Voices for Animals. For example, we have 5 tasks. They all like to watch the video and tell their opinion, tell do you agree or do you disagree, and why, of course. Or to read the article and also to share your opinion, to share your experience, to tell what do you think about it. And this is very important to ask person to write something, to think about it, to answer the questions. So the task to read the article or to watch these videos, it doesn't work. They won't watch, or they will do it on diagonal. So
in the end, they will tell, hey, I have read it, I understood everything, but no, they didn't understand everything, and you will face the same problems I told you in the beginning. So your task is to try to give the opportunity to your potential volunteers to think about it and to write their opinion and to share it. So this is the types of tasks I can suggest you, for example. And you should think about what is the most, you know, about the problems your organization, the volunteers face, then they owe to your organization. For example, you feel that sometimes they communicate with each other and with the other world, not in the way you prefer and your organization prefers to work, for example. So they may be a little bit aggressive or something like this. So they are only weekends and nothing else. So if you know that you have this problem, for example, I give to volunteers this type of video series on effective vegan advocacy from Melanie, Joy, and Tobias Linard. So I show you that this is the way, this is approach we prefer, we choose, and we hope that you will behave in the same way. So think about your problems and choose tasks that is suitable for you and which will decide your questions. So after that, we have initial video call. This is a very important part because this is live communication, not so live, but more live than just writing in social media. So you need to talk with a volunteer, to talk about the organization, to tell about yourself, and they can talk about their own things, and you can better understand their motivation. Sometimes they can write it in words, you know, then they fill the form, and then you talk to each other, you can understand much more interesting things than you can read from their form. So, and of course, for new people, it's much more easier to ask for help from you, for example, than they have already talked to you like in Zoom, in Hangouts, or so on. So they feel free to do it, and this is very, very good. So they want, they will tell to you, then they will have some problems. So after that, we all our volunteers to join Slack. They invite them to Slack. So what is it? Maybe you don't know about this platform. This is a channel-based messaging platform, and this is our main communication platform. And here, all our information is shared about some volunteer actions, about events, what is going on in Voices for Animals. And of course, this is also an important place to get to know the other volunteers and activists in our community. It looks like this, for example, some messages and some channels on the left part. This is very important to have not only channels about work, about only Voice for Animals activities, for example, but also about something about the rest, about communications, just to let's talk about some, for example, interesting events, entertainments, dogs and ads, and something like this. So, as
have already told, Slack is a very good platform to work for the teamwork. So it organizes activities better. It helps in remote work. It helps in remote work so that people from different cities, they can work together on one project. It gives us an opportunity for more effective communication because of user-friendly interface. We can tell it user-friendly. So it's we can have open and private channels. We can of course have private messages. We can have threads. So you won't see. You will see the message, and after that thread according to one topic or question. So it's easier to find what is interesting, what is important for you now. We can have notifications there, and this is good in collaboration with other services like for example Trello, G Suite. Yes, G Suite, it's Gmail, Google Drive, and so on. Airtable, about I have already told, and so on. And of course, it's more information secure than, for example, some social medias like Facebook or VA and so on. And here you can focus on work because you don't see a lot of entertain content pictures like then you were in Facebook, for example. So then the person joins Slack. We ask him to contact with the team and to tell a short story about himself or herself. So we have a special channel for it, and this is very important thing, not only to the person, then he tells about herself. They communicate with the other people, but also for other volunteers, for old volunteers, they know that somebody joins us, and this is very interesting for them to know all this news and to know something new and interesting about their new Olive. Yes. After that, we introduce person into project. So we connect person with coordinator of the project. So we usually tell the coordinator who is it, why he or she is interested in this project, what she's going to do. And after that, this person goes to coordinator, and coordinator gives him her easy first task. It shouldn't be very difficult, so it should be something that will help to understand the context, understand what is going on here in the project, and of course try to make some common meeting during, for example, 2 weeks project meeting. I say, for example, then person wants to work in bioetica, for example. We had this project. So we should make some common meeting and of course invite this new person and to tell all the team who is it. Take care about new person and try to help him to adapt in the new area. And to work on some projects, we use Trello. Here you can see how it can look like. In different columns, we have like backlog, some tasks we have to do, and you also can move this art from one column to another, and you can see who is responsible for one task. So then the person comes to you, to your project. You need to have some introduction about this new platform. And after that, we of course have second call.
to know the status. I mean HR departments, somebody who is responsible for hiring an introduction person. So we have the second video. All we need to know how it is going. Is everything okay, or we have some problems? So here you and help to solve some volunteers' problems if he or she will tell you about it. And you can define the goals for 3-6 months. And after that, you can come back and know about the achievements. So, and about involvement in work process. I won't speak a lot about this part. Here we have in Voices for Animals a lot of work to do now. Of course, we have already started doing something in this way, but maybe next conference I will share some achievements. So I would tell that several main parts. It's telling about achievements, praise, meetings, and speaking earlier. So about contacts, what I mean that you should always tell the volunteers what is going on in the organization. You should make some announcements, rather, for example, something to tell every day, and to try to share the information. You know, it will share the information with everyone. They would know what is going on, not only in their own project, but in other projects, and what is going on with organization at all. Now we have Monday news, so we tell about previous week. This is rather long message with 5 or 7 news, for example. We tell what's, for example, we took part in some event. So, and who was responsible for it? We start new campaign. We have new person. We are owing to do this or that way, and we are fighting this person. So every Monday we had these messages, and this is rather interesting for all of the volunteers, so they don't feel like they are alone and they don't know what is going on. And this is it's about transparency, I would say. So repeat, and don't think that if you, for example, if you wrote this story, this news 1 week ago, it will be a lot, or no, it won't be a lot. And sometimes people doesn't read, they can be busy, they can just look it for 1 second, and so repeat, and it won't be very good. So don't forget to tell about achievements and praise people, right? We have also a special Slack channel where we tell about in different spheres and campaigns. So you can tell about not only about big achievements, but also about something small. Somebody helped you, for example, to find pictures for my presentation, and I would tell, thank you, Masha, for finding pictures. It was very important, and it helped me, for example, to present this information today to you, and tell about it and praise publicly. This is very important too, and people like it. And in our sphere, then volunteers work only not for money or not for something material. This is the easiest way to motivate them, to help them to continue their work. So praise. Meetings.
Here I answer that you should think not only about formal part of the meeting, but also about informal. What does it mean? Sometimes when we're owing to make some meetings according to some projects, for example, to some new campaigns, we are thinking about telling a lot of important work information. Here we will tell this information, after that this presentation, and after that so in the end they see a long boring meeting for 2 or 3 hours and so on, and we should think about informal parts. Sometimes then they only come to your meeting. We need to make some aim, for example, something to involve them in the process, and then the formal part is done. You can all, for example, to cafe, bar, and so on, and this is very important for volunteers too, because they want to communicate with the people who shares their views of the world, for example. Tell it. So, and speak clear. What I mean. Sometimes we think that when we tell something, this is very clear for everyone who hears you, but no, this doesn't work in this way. Sometimes you should tell more about the task, and why are you going, for example, to do it, and what is important part. Always tell how this small action and help the organization and help animals too. For example, you have a very boring task like working with table sheets, for example. You need to work with table sheets for 5 hours, and nobody wants to do it. But so then you write in Slack, so who is going to work with table sheets for 5 hours? No one will tell you, yes, I want. So you need to tell how this small action will help you, what important, how important it will be for the campaign and for the animals, so that this table sheet work gives the opportunity to do something bigger and bigger and bigger and helpful for animals. So I think that's all. Feel free to contact me. Oh, sorry, I see Facebook lower. It wasn't going to be here. So yes, I will be glad to talk to you. Maybe you have some ideas about volunteer works, so share it with me. I will be happy about it. Thank you. So if anyone has any questions, now is the best time to ask them. I just checked the Facebook page. There are no questions there. So maybe now in the chat, anyone wants to ask Yulia something? Okay, so I can start with questions then. No questions? Yeah, Yulia, there is always this problem with this kind of platforms as Slack or Trello, from one group or organization to another, that volunteers coming into the organization, sometimes even often, they lose the motivation because these tools are unknown for them and they need to go through them. It's kind of, you know, too much mess. It's uncommon, uncomfortable, and they tend to lose motivation in participating because they lose the notifications about the messages. They say, why cannot we just contact in the chat on Facebook? Bam, bam, bam. How do you cope with this problem in Voices for Animals? Like how you manage to engage people on Slack, Trello, and so on? You know, I agree with you that this is a big problem too.
So we're just trying to help people to adapt to these platforms. So we send them very easy checklist, which I wrote specially for Voices for Animals. So this is not checklist, about Slack at all. There can be a lot of not according to us information. So here I made a checklist only for Voices for Animals workspace. And I asked them, are they okay? Do they understand everything? Or they have some problems? And if I see that the person doesn't ask in Slack, so I write them, for example, in Antarctica or somewhere else, and but I don't tell all the information. So, for example, we have tasks, so I write them, oh, Masha, I have wrote some message in Slack. Is it okay? Do you use Slack yet? So I'm there and check the message, something like this. So I try to put them there every time. But of course, for some kind of people, it can be very difficult. Yes, for somebody, this is easier to use some new services and some platforms, but for somebody, this is like a very difficult task, and they demotivate about it. I don't know what to do with it. Maybe in the future, for the 1 year, for example, we will decide this question. But now we had several people who didn't manage to use these new platforms, yes, and we lose them. У меня есть вопрос, можно я задам? У меня внутри есть большой вопрос вообще к волонтерству, потому что я сам был волонтером и остаюсь волонтером в некоторых организациях, но, во-первых, это всегда вертикаль, и это то, о чем ты говоришь по поводу того, что ты как HR-персона немножко их как бы, подстраиваешься под них, немножко создаешь такую... то есть это вертикаль. То есть ты ими управляешь. Ты их мотивируешь, ты их там аккуратно как-то окучиваешь, чтобы они сделали то, что тебе нужно. По сути. То есть это же работа. И это создает вертикаль, и мне сложно быть, например, в таких отношениях, когда, есть какой-то человек надо мной, который, лично мне, который там мной управляет, и я вижу эти манипулятивные как бы подходы, они, их видно, и мне иногда тошно. Вот, и это лично про меня. И с другой стороны, не знаю, в моем опыте с моим уровнем HR, то есть достаточно низким, иногда дешевле оказывается нанять людей на full-time, на зарплату, и они сделают в 400 раз больше, чем волонтеры, волонтерки на своей мотивации. Именно с точки зрения того, что нужно за ними следить, обучать работать в Slack, заботиться, куда они делись, работать с их ментальными особенностями, заботиться с их мотивацией, вместо того, чтобы просто дать им сколько-то тысяч рублей одному человеку, и он сделает в 400 раз больше. И исключением из этих ситуаций являются события. Когда на событие нужно там 50 человек, вот они все собрались, у них мотивации хватает, чтобы отработать 12 часов, отрабатывают, выбирают, до свидания, следующее. То есть, а для долгосрочной истории как будто выгоднее платить людям деньги, чтобы они просто изо дня в день занимались чем-то одним, чтобы у них была другая дополнительная мотивация, кроме этической. И в этом отношении там, например, есть там, не знаю, открытые клетки, которые говорят, мы стараемся нанимать людей, которые были у нас волонтерами. А я не буду волонтером в открытых клетках, мне скучно. То есть просто это не мой не мой тип работы в организации. Я хочу как бы, в смысле, что я понимаю, что есть профессионалы, которые просто хотят получать деньги, и они не готовы тратить сейчас время на волонтерство, и в этом смысле получается такая дистанция, как будто от людей, которые могут быть просто эффективны. Вот, это я не пикирую открытые клетки, просто как пример того, что люди иногда, они из этого близкого круга волонтеров набирают сотрудников и сотрудниц, хотя у этих людей совершенно другая мотивация, и они, может быть, готовы работать на внутреннем огне, чем на деньгах.
Да, прости, очень долгий вопрос. Сейчас Олег заколебется его переводить. Да, я пытаюсь понять, на что отвечать надо будет, и пытаюсь запомнить. Да. Я пытаюсь понять, на каком языке это самое. Ну, то есть, хорошо, так, сейчас Могу задать вообще вопрос еще раз в 3 предложениях. Нет, смотри, подожди, секунду. Поскольку выступление Юли уже было на английском, нормально ли будет, если она ответит тебе на английском, а я просто переведу сейчас твой вопрос? Или как? То есть тебе комфортно будет на английском, или ты послушал бы его на русском? Нет, я услышу, я просто боюсь говорить на английском, но услышу на английском и окей. Короче, тебе нормально. Окей, so then I will just... Юля, тебе нормально будет ответить на этот вопрос на английском? Ну, я бы на самом деле подискутировала по-русски, это было бы проще. Вот, но по-английски, то есть мне кажется, что я не донесу часть мыслей, которые я бы хотела. Окей, поскольку тема дискуссионная, а не столько информационная, я думаю, будет нормально, если мы вообще не будем ее переводить, ну, потому что реально это и сложно, и невозможно, и не обязательно, может быть, просто действительно тогда по-русски продолжить дискуссию, я думаю, что это будет в порядке вещей. Я надеюсь, никто сильно не потеряет, да, этот. Мы можем сделать потом summary, как мы делали раньше вот на конференции офлайн, которая была в Грузии, когда мы дискутировали 1,5 часа, потом Олег говорил, они говорили о такой херне ужасной. Вкратце вот про это, и все было окей. Ну, хорошо, вы тогда сами underline какой-то сделаете вот из того, о чем сейчас подискутируете, а я тогда это все озвучу уже в качестве summary, потому что я не знаю, что из этого всего получится. Все, тогда я отключаюсь и... Не отключайся. Звук, в смысле, отключаю. Тимофей, в общем, я понимаю твои в целом с большинством тех стейтментов, которые ты назвал, я согласна в целом. То есть с тем, что это вертикаль, да, однозначно. С тем, что это может быть кому-то некомфортно, тоже согласна. Но для большинства людей это, в принципе, сейчас система абсолютно рабочая, и поэтому это тоже нормально. Вот. Если кому-то не подходит, к сожалению, да, кому-то не подходит. Это личная особенность. Мы, конечно, стараемся призывать людей всячески там, проявлять инициативу и как-то решать задачи самостоятельно в рамках своей там, зоны ответственности или иногда выходя за зону ответственности. Это тоже все можно. Но, конечно, если говорить о вертикали, да, есть определенные просто уже устоявшиеся позиции организации, есть определенные направления, по которым она работает, есть те подходы, которые тоже были выбраны, и, конечно, если человек приходит и пытается вот это вот изменить или предложить какую-то инициативу, которая, ну, не мэпится с выбранным подходом, то, к сожалению, приходится ему отказывать. Да, были даже такие случаи, что, соответственно, из-за этого человек тоже может терять мотивацию. Когда он приходит и вот пытается что-то там свое новое предложить. Я не могу сказать, что выбранный сейчас с нами в «Голосах за животных» вариант работы, не знаю, идеальный, и он подходит всем, он не подходит всем, но я вот на протяжении этого времени, наблюдая за тем, что там происходило, допустим, 2 года назад, и вот на протяжении года, смотря, как это все развивается, да, и вот второй год, ну, короче, первый год я наблюдала, а второй год пыталась что-то изменить и преобразовать. Я скажу, наверное, что просто сейчас «Голосам за животных» — это наиболее подходящий именно для нее, для вот ее этапа развития и ну, каких-то членов организации, это сейчас подходит для нее лучше. Иначе, то есть сейчас мы не готовы там для абсолютно, возможно, там горизонтальным отношениям или чему-то такому, ну, вот, не знаю, это очень сложно, с учетом, что волонтеров сейчас довольно много. То есть, допустим, знаете, равенство у нас получается достаточно горизонтально, у нас на 5-6 человек, и это окей. На 60 человек горизонтальность, ну, не знаю, мне по крайней мере, пока неведомо, как это сделать, хорошую работающую горизонтальность на 60 человек. Вот. Что касается второй части вопроса про людей, которые работают на зарплате, да, и я
вообще супер согласна с тем, что порой на вот это вот поддержание мотивации и вообще это взращивание волонтеров уходит очень много сил, и они часто там, да, откалываются, и они часто вот раз теряют мотивацию, и нужно узнавать, и нужно подбирать им по всем подходы, и нужно там обо всех них заботиться. И в некоторых случаях действительно человек на зарплате, конечно, мог бы выполнить всю эту работу, там, не знаю, свою 40-часовую рабочую неделю, допустим, сделать то, что мы там 2 месяца пытаемся добиться от 20 волонтеров, предположим. Это да, и, наверное, я бы видела, конечно, идеальный вариант, да, ординаторы направлений и какие-то вот ключевые персоны в организации работают на зарплате, но все равно у них есть волонтеры и помощники, которые периодически приходят и какую-то часть работы, не такую большую, не full-time, но они выполняют. И задача была, раз вот эти вот задания, это же вообще достаточно жесткий отсев происходит, допустим. На этих 5 заданиях мы не получаем, то есть в итоге до нас доходит не более 20% людей, которые заполнили заявку. То есть мы отсекаем на заданиях 80% людей. Но, собственно, да, к сожалению, статистика такова. То есть до этого была такая ситуация, что люди приходят, а потом ты не понимаешь, где они вообще, почему они никак себя не проявляют. Вот. И еще больше усилий тратится, прям активистов в организации и ординаторов направлений на то, чтобы узнать вообще там, как бы, жив, не жив человек, что-то будет делать или не будет ничего делать, и вообще какое ему задание подойдет. Вот. Поэтому мы решили вот устроить такой отсев, и, соответственно, на выходе мы получаем 20% людей, но которые, во-первых, однозначно поняли, что нужно будет тратить время на волонтерство, но и не понимают этого, многие думают, не знаю, просто присоединиться в чате и посидеть, и, может, не знаю, раз в месяц съездить в приют для животных. К сожалению, и не понимают, что такое там, записываются куда-то не туда, куда хотели бы на самом деле. Вот, мы получаем людей, которые понимают, что нужно будет тратить время, силы, и, соответственно, уже те, кто не в состоянии 2-3 часа посвятить на выполнение заданий, вот по статистике примерно столько времени уходит на выполнение этих 5 заданий, соответственно, вряд ли они нам будут полезны в дальнейшем, если они уже на этом этапе ничего не могут сделать. И второе, они приходят уже с некоторым пониманием, опять же, подходов, методик, которые мы применяем, которые для нас, которые мы выбрали, которые для нас работают. Вот. И, соответственно, мы имеем меньше вот этих вот сказать, вопросов и инициатив, которые не подходят нам в данной ситуации. То есть люди изначально уже понимают, окей, мы работаем так, соответственно, там мое предложение или что-то, либо они его пересмотрят, либо они просто сами поймут, что там вот эта идея, она не по эффективному альтруизму, предположим. Типа, давайте там поедем спасать собаку где-нибудь в лесу там, или что-нибудь такое. Вот, поэтому в целом мы получаем меньше людей, и я вообще за то, чтобы волонтеров было не сильно-то много, лучше пусть их будет меньше, но более качественных. И в целом нормально работающая команда в проекте — это многим известно 7 плюс-минус 2 человека, то есть от 5 до 9. Это как бы нормальное состояние команды. К сожалению, когда их становится там 20-30, количество связей между ними, количество задач, это все очень размывается и очень сложно отследить, и происходит невероятное перекладывание ответственности друг на друга, что тут еще 20 человек сидит, почему мне надо взяться 5 часов вот эти вот таблицы перебирать или еще что-то нужно. В общем, вот, в итоге вот мы пришли к такому варианту сейчас. Посмотрим, что будет дальше, как это будет дальше развиваться. Да, спасибо. Там есть вопрос? Или Олег, хочешь сделать summary, или Юля, не знаю. The summary, I don't know how to make the summary out of it. It was about the vertical and horizontal connections in the group. I don't know what the conclusions are, because I guess it's just more about sharing experiences, both of
Timofey and Yulia. So I guess people who don't speak Russian just need to learn one, at some point. Yeah, it will be very useful. No, seriously, it's like it's very hard to summarize this all. I guess we can go to another question, which I will. It's on Facebook. Maria Bronchenko is asking. Do you have a volunteer